هی بچه‌ها چه امروز چه خوش اومدین به یه ویدیو خفن. آقا امروز قرار نابود کنیم. امروز یه ویدیویی که خیلی خودم دوست دارم. امروز اومدیم ریاکشن کنیم به خفن ترین سیدای جدید داخل 1.19. من تا حالا اصلا 1.19 باز نکردم بچه‌ها، اصلا ندیدم، نشنیدم، نخوندم، اصلا نگاهشم نکردم، تا حالا نرفتم، فقط شنیدم. امروز می‌خوایم بریم سیداشو ببینیم. می‌خوایم خفن ترین سیدای داخل 1.19 ببینیم. فقط قبل اینکه بریم ویدیو ببینیم یه دونه نکته دارم بهتون بگم. چند تا از رفیقامون که هم محلیامونن، قبلا هم کلاسیامون بودن، به اسم گیکی پان که حتما اسمش شنیدین، چند بارم گفتم بهتون. چنل عکسش یا آیدیش اینا واسهتون میاد الان. بچه هیچی نمونده 1000 تایی بشن، فقط فکر کنم 20 خورده ای میخوان که 1000 تایی بشن. ازتون تنها چیزی که میخوام این که به حسابشون کنین و هر کدوم از شما که حسابش کردین داخل کامنت ها بنویسین، به غیر قرعه یه جایزه بهتون تعلق میگیره. حتما تو کامنت ها بنویسین، اگه حسابشون کردین داخل کامنت ها بنویسین که حساب کردم و اونجا چک میشه، به غیر قرعه به یکیتون جایزه داده میشه. پس قبل اینکه ویدیو رو ببینیم لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه، زنگولم بزنید، جوین سرور دیسکورد و فالو اینستا فراموش نکنین. نظرتون رو باشه ای اس گاز تو کامنت ها بنویسین که هر کی این کارو بکنه کامنتش رو تا 1 ساعت اول لایک میکنم. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. بریم آقا ببینیم این چی میگه. خدای 1.19 بچه من خیلی الان پشیمونم باز نکردم ولی هنوز شروع نکرده. خب سید 20. اوه چقدر خوشگله حاجی. 3 تا چیز پیش همدیگه داره. The new swamp. This is probably the craziest seed to do that. چقدر خفن، چقدر خفنه، واقعا خفنه. Does anyone have any build ideas for this new biome? این چقدر شیدر خوبی هم استفاده کرد. شیدرش خیلی خوشگل بود، قشنگ به چشم میاد. بچه چون تعدادش خیلی زیاده زیاد حرف نمیزنم، بیشتر ببینیمشون. سید 19 داخل نداره. یا خدا چقدر خفنه. چقدر لوت داشت. At the end of the first city, you'll find a gap in the wall that leads you to a second ancient city. This seed is probably too difficult for me, but maybe you'll take advantage of this spawn. Another cool thing about this seed is that you can see the city from the surface. Seed 18 is another amazing ancient city seed. This one is one of my favorites because you can find it inside of a lush cave that also has not one but 2 exposed mine shafts. It's going to be hard to find a lush cave better than this one in the new update. It's huge, packed with structures, and it's even so close to spawn. Maybe you could extend this mine shaft all the way down into the ancient city so that you can get away from the warden in your minecraft. The loot inside these structures is definitely worth it. Let me know what's the best loot you've been able to find in an ancient city so far. Seed 17 again spawns you close to a mangrove swamp. This one has a savanna village which I think fits in really well. The acacia logs blend in really well with the mangrove floor, and the acacia planks provide really nice شیدرش هم خیلی تاثیر داره بچه. این شیدرش خیلی چیز خفنیه، یعنی این شیدرش گاده رسمه. یعنی این لایه‌ها رو می‌بینی، این لایه چوبو نگاه کن چه قشنگ داره نشون داده میشه، خیلی خوشگل. The village is situated right یعنی on a چی mangrove کاری river. ویلیج ساده This would be دیگه. the perfect place for building a dock for your brand new chest boats. میگه جای خوبیه واسه بیلد کردن و اینجور چیزا. Incredible mountain range. Take a look at all of these beautiful mountains that you can find around spawn. One of the mountains even has a large exposed deep dark cave with a double geode and a mine shaft. There's a dripstone village next to a wide ویلیج داره، mountain ماینشافت داره، وود پشمام. You can also find this mountain crater right next to the village with a ruined portal. But what makes this seed truly special is the fact that you can find 4 combined ancient cities directly under spawn. If you're looking for the biggest ancient city in Minecraft, then this is the seed you'll want. It's like one giant mega city. خیلی دوست دارم، واقعا خیلی دوست دارم یا برم 1.19 همه اینا رو امتحان کنم، همه اینا رو ببینم. اگه شد تو ویدیو بعدی حتما اینو امتحان میکنیم. Seed 15 has another incredible mountain landscape. Check out this village, which runs right through the middle of the mountain valley with waterfalls flowing down either side. There's even an exposed zombie dungeon directly below one of the houses. یه دونه اینجا اسپانر دارم. ویلیجم که پایینه. Right by the village, there's some really nice forest and an exposed waterfall cave. Enter the cave and follow the water down as far as it will go, and you'll be led
to an ancient city. I love how the water acts as a really convenient entry and exit to the city. If you want to escape the warden, just jump back ای up to دوست the دارم waterfall واردن and یه بار head back to مثلا the village. باش Seed فایت دادم یه بار 14 تو spawns ویدیو you right next قبلا to a triple blacksmith 14 village with some really great early game loot. You'll need this loot and much آخه more ویدیو if you're لودش to take on دایمنده what lies beneath اوه this تو دو تا village. چستش What if I دایمنده told you that underneath this village there were two خیلی ancient خوبه یعنی cities, a خوش شانسیه stronghold, a piglin bastion, and a nether fortress. Here's the first city. Go past the ruined portal and you'll come across the second, another giant mega city. Enter the nether and you'll spawn right next to the bastion. Enter the bastion and you'll find that there's also حاجی really easy خیلیه access to a blaze یعنی spawner back in خیلی the چیز ancient میذاره city. Here's where you can find access to the stronghold. There is so much going on down here. It's like the ultimate underworld seed. پشمام واقعا خفن بود سیدش picturesque village backdrops I've ever seen. Look how چقدر خوشگله راست میگه میگه بیوتیفول and there's a ruined portal close by too. Head over to the mountain and you'll find that you're situated in a ببین huge اصلا این mountain ویلیجش range پایینه with a 2000 بعدش یه block ویو radius. خیلی I've been خفن به able to کو count داره at least 13 ancient cities within this mountain range. This خیلی could be the خوشگله perfect seed for tracking down one of Minecraft's newest structures while also enjoying the incredible scenery that was خیلی brought to us in خوشگله 1.18. Seed 12 spawns دوازمی inside of a jungle mountain crater surrounded by jagged peaks. The perfect وسط spawn if کو you چه fancy a jungle جنگلیه starter base. Build بکن a یه nether ویلیج portal in the middle of the crater and you'll enter a cave which leads you to a double blaze آها میگه اگه spawner وسطش just a ندر short بذاری distance میره تو away. این قسمت A great spawn for building a blaze farm. میره تو این Directly قسمت که underneath اسپانر داره spawn, you'll بلیز هم find بود another ancient city, making اوه this پایینش crater a هم perfect هست place for setting up camp before taking on the warden. A short distance away, you can find an outpost where you can meet some of Minecraft's newest friends. The pillagers built their outpost on top of another ancient city. Maybe their ancestors used to live down here. Seed 11 spawns you close to Nice, this woodland خیلی mansion خفن and بود pillager outpost combination. The outpost sits on an exposed mountain cave which again leads you down to an پایینش هم ancient city. حتما A short trip away from the mansion, you can find a large mangrove swamp biome which contains an outpost village. The LAs have been able to اونجا حتی بچه سمت راست بالا آدرسشون هم میزنه که مثلا تو چه بایومی تو چه قسمتی با تیپی بشی Another mangrove packed full of structures. دهمی spawns us in another mangrove swamp village which provides us with an village age-old اینجا question. What came first, the house or the ruined portal? Trade اوه with نصف swamp ویلیج villagers and explore the نابود brand شده بود یه new دونه بروکن mangrove biome while پورتال being بود towered over by this insane windswept savannah. This thing is huge and gives you a terrific خیلی view of خفنه spawn. Head towards the end of the swamp and you'll خیلی see that this خفنه seed has a great variety of حاجی اینجا biomes فقط close بگی by بیل to. کنی بایوم The بسازی Badlands اینجا is home فقط to باید three این که ancient cities, so this is where you'll want to head if you want to take on the warden. نهمی 9 spawns you on the very first mangrove island found in the جزیره update. Do you think you could survive on a mangrove island without leaving? Head inland چه and you'll see that these جزیره new swamp biomes really are gigantic. خب جزیره You اصلا can find هیچی a نداره coral نه desert village island surrounded by داره mangrove as well as a mangrove outpost. Seed 8 That's spawns you on a that's bamboo jungle coast. Head across the warm ocean and Jungle. you'll find a desert biome with a woodland mansion, pillager Hey. outpost, and a mangrove swamp close by too. Another great seed for بچه این rescuing پرنده فکر کنم چیزی جدیدی که تو 1.19 اومده من دقت نکردم اگه هست حتما تو کامنت بنویسین فکر کنم چون خیلی جدیده اینطوریه بچه اگه زیاد حرف نمیزنم به خاطر اینکه تایم ویدیو نمیخوام زیاد بشه شما خسته بشین به خاطر همین بیشتر دارم نگاه میکنم با شما اگه چیزی نکات مهمی بود بهتون میگم and exploring a new biome. Let me know in the comments how you plan on using the LA. Head past Wall the giant ocean portal on your way pashmon. back and you'll also be able to find an ancient city underneath the jungle. Does anyone have any plans for transforming one of these? خیلی دوست دارم برم تو این قاره واقعا خیلی دوست دارم برم Seed 7 spawns تا حالا you on a نرفتم huge snowy شاید mountain. بعد اینکه این Climb ویدیو to رو the گرفتم very یه top راست to get برم a 1.19 ران fantastic کنم view of spawn where you can find out which direction you'd like to explore first. There are some nice plains for building and an epic mountain راست cliff میگم که close by بهترین too. جا واسه Around the بیلد other اینجا side of خیلی the spawn قشنگه mountain, you can find another راست waterfall واقعا slope خیلی village قشنگه with loads of exposed caves. Navigate through the caves with a little digging and you'll find yourself in an ancient city. You can find some really amazing tools down here. Close to the spawn you can find this outpost mountain. این پرنده جدیدن خیلی احتمال 100% چون 20 بار دارن نشون داده احتمال 100% که نداریم گفتم به احتمال 100% احتمال زیاد منظورمه mansion opposite some forested mountains. After saving the LAs from the mansion, head on up to the mountains where you can find this large exposed dripstone cave that leads you through a long, deep
dark tunnel all the way down. دوست دارم برم تو این تونلا، یعنی تو این غارا. It's nice to have a pathway down to a city like this so you don't dig straight down and fall into one. This seed also has a lush cave with a giant waterfall and a mine shaft as well as a mountain outpost. These pillagers are trying really hard to hide this iron golem. Will you go and save him? Seed 5 spawns you next to a desert village inside of a mangrove swamp biome. It's not often that you see a desert village with trees taller than these buildings. Some of these new mangrove trees are really big. وسط بایوم جنگل. Also has a خیلی stronghold خفنه. underneath. I think this is میری the تو very مانشف. first mangrove stronghold village ever found and is right at spawn. stronghold If you بودی enter the مانشف؟ nether, you'll also find a bastion right next to a nether fortress. اوه at ندرم spawn باز too. کنی کجا If تو you رو want to اسپام be the میکنه first person to پشما. do a speedrun in a mangrove biome, this is the seed for you. Seed 4 has the چهارمی. deepest فقط and 4 تا دیگه مونده darkest بچه. cave in Minecraft. This is one of the biggest exposed caves in Minecraft. بچه فکر کنم هرچی عدد پایین‌تر میاد یعنی به 2 1 3 میرسیم خفن‌تر میشه. اینو نگاه کنین واقعا. اینو نگاه کنین. این چیه دیگه؟ Head right down into the bottom این of the cave خیلی underneath the خفنه، mine یعنی shaft, and the deep پشمام dark will ریخته. lead you to an ancient city. This cave was already special, but the new update has really taken it to the next level. البته شیدرش هم خیلی ترسیدی داره. این شیدرش خیلی خوشگل کردن اینجا رو. سومی ببینیم چیه دیگه. This one has a mangrove mansion. This is the first mansion I've seen actually inside of the new biome. قورباغه بچه این جدید دیگه تو همه تامنیلا دیدین که یک 19 نوشتن یه قورباغه هم گذاشتن. There's a bamboo jungle. Save the allays and go on an adventure through the new swamp. چیز خاصی نبود. Seed 2 is another great double ancient city seed. You'll spawn here with the mountain valley in front of you. Each of the mountains has a different ancient city beneath them. Head through the valley and you'll come across a very thin ravine with lava at the bottom. Jump down and you'll find yourself in one of the ancient cities. It's amazing that you can jump all the way down into one of these from the surface. As you can see, the two ancient cities are so close that they've combined into one big mega city. There's actually an exposed zombie spawner on the way down here too. Back above the surface, if you head through the holes in the mountain, you can find a nice village with a flower forest. تو بعد خیلی چیزای مختلفی بود دیگه. منظورش این Minecraft 1.19 survival adventure. This seed has some of the best biome diversity. الان متوجه شدین چی داره میگه؟ میگه که فکر کنم میخواد اینو بگه که داخل این قسمت تو این سی چند تا بایوم مختلف میبینی. یعنی ما الان اونور بایوم اینطوری میبینیم، جنگل میبینیم، سنگ میبینیم، نمیدونم دیزرت میبینیم. بایوم از این جنگلای این رنگی اسمش چی بود واش؟ یادم شما تو کامنت بنویسین میبینیم. ببینید نگاه کن. چند تا بایوم یخی هم داریم. بایوم برفی. Desert, badlands, plains and every type of forest and even a mangrove swamp. There's some really great mountains to check out around. چند تا بایوم توی قسمت. خیلی خفن. به نظر این خیلی خفن بود. Temples and pillager outposts. همه اینا هست. Ancient cities to find too, including this one that is right under spawn. Let me know if you چند تا use ورده. seeds to try out the new تمام update. شد. And if you want to continue your seed search, click on the next video. خیلی خفن بود. واقعا خیلی خفن بود. خیلی دوستش داشتم. الان باعث شد که من ویدیو رو تمام کردم برم 1.19 ران کنم برم داخلش. من باید برم اینا رو امتحان کنم. یه دونه ویدیو جدا میسازم که سیدا 1.19 میریم با هم دیگه امتحان میکنیم. اون که جدا، ولی الان میخوام برم 1.19 برم خودم امتحان کنم ببینم چیه، چه جوریه و داستانش چیه. مرسی که این ویدیو رو دیدین. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. زنگوله بزن. جون سرور دیسکورد فراموش نشه. تا ویدیو دیگه برو بریم.